Good morning, class 8, chapter 7, history section loigre ko. Ngasi paikhalise chapter 8 aduga magi chapter sigi mamingna Manipur and the British. Manipur amadi British ko. Ingraji koina Ingres haina khangnabado. Then kamai tawdana Manipur ga British singa khangna sanaba hawrai haibagi wari do aina ngasi ahanba lecture sida tam ahanba video sida noida takani ko. Chapter sigi ahanba video sida kamai tawdana contact between Manipur and the British. British ka Manipur ga kamaina mari thamba hawrai kamaina sakhang makhang na ba hawrai haibagi matang badi madam na taktoise ko. Ahanba oina noi madam kanom hange Maharaj Bhagyachandra ki wari nakoi tarabra Karta Maharaj ka hainaba nintho amagi Manipur gi Kasarda Assamda Samu phaki Samu angaw phai hairiba Maharaj Bhagyachandra hairiba nintho se masigi haktaktagi British ka Manipur gi mari se thamba hawrakhibani ko aduna ahanbada Bhagyachandra ki haktakta nataba magi mamangda palamba ningthau Sisai hairiba Manipur gi king se sisna 1752 AD sida British ka mari ama thamnanabagi damakta he tried hard ko Sisai hairiba Manipur gi ningthau zina British ka mari thamnanabagi damakta katna honarami adubu fail tawi habidi madu successful oikideba mari thamba ngamkide ko adubu on 14 September 1762 Manipur entered into a formal relationship with the British East India Company. Adubu 1762 gi 14 September dagidi Manipur ga British ka mari ama thumba hawre. Karamaina mari semba hawi mayam gi mamang thokna mayam na yaraba mari ama kamaina thami haiba matamda makoi gi relationship makoi gi contact se kamaina hawi haiba matamda treaty ama kak sign tawi ko. Treaty dugi maming pande ko September 1762 dagi magi treaty dugi maming kari ko hai matamda Anglo Manipuri Treaty haina kawi ko hai ba treaty se sign tawraga British ka Manipuri singa mari se thame haina hai dugi ko hai ba treaty se kanana gi mahut silaga sign tawi hai matamda Haridas Gosai hai ba nupa sina Bhagyachandra Maharaj ki mahut silaga on behalf of Bhagyachandra Maharaj ko Manipuri ningthau Bhagyachandra Maharaj ki maikai dagi man mahut silaga aduga British East India Company gi maikai dagi na Henry Barres hairiba Chittagong gi kari haitare factory dugi magi ship se haibadi Chittagong factory gi khwaidagi makok thongba lusingbo oiriba Henry Barres hairiba nupasiga ani sigi marakta treaty ama sign tawreba Haridas Gosaina Bhagyachandra Maharaj haibadi Manipur represent tawre aduga Henry Barres hairiba nupasina British East India Company represent tawre aduga mabani gi marakta yana chema yana bama sandhi ama sign tawi ko sidagi haure Manipur ga British ka khangnarakpa British ka Manipur ga mari semdapase haiba mikupsdagi haure haiba tare ko karamba ningthau gi haktaktagi hawi hai taragadi Bhagyachandra Maharaj ka Bhagyachandra Maharaj se kari maming su kawi haiba matamda Rajashri Bhagyachandra haina su khangnai adagi Joy Singh haina su khangnai Karta Maharaj haina su khangnai ko magi different name sing dai hairiba sing se khangjalo Karta Maharaj Joy Singh Bhagyachandra haina dum khangnai ko magi maming ngakhtani hairiba ningthau sigi haktaktagi British ka Manipur ga mari thamnaba haure sin ko then aduga kari gidamakta no Manipur na British ka mari thamnaba honaruriba question to bom thoktra haibadi matamda Manipur se maning tamba ningthau panba leibak amani adugumba malromdom lepchaba ngamba maning tamba ningthau panba leibak amana kari gidamakta kallaba numita bunai de hainariba kan thauraba India pumbabu kankar tawba ngamba mamangi lesson da East India Company ki power akoi tamkhredana adam medam na haigreba British ki karmana magi powerful oiba nature ro akoi khangreba aduna mathanda maromdom lepchaba ngamba India gi awangnom poklamdamda tapna ingna leibak amakak haiba tare pitu pipa chikna question ba chakhotpa mafamju oidaba asan sayam pipe sunataba sigumba leibak macha amana karigidamakta British chauraba British sasan duga mari thamba pamurino sin question hangam thoktraba answer thore ko kadawagi mari thamba pamurino haiba madamda by the second half of the 18th century gi nakai selakpa
sidagi hauraga kaidawre haiba matamda Manipur was repeatedly attacked by the Burmese forces ko Manipur je Burma ga border da lai natra Manipur je Burma ga lamkhai je thangnaraga lai aduna matamduda kadau hai matamda Burmese ki army singna magi lanmi singsina Manipur da yam toina attack tawreba yam toina landareba sina maram oiragani British singdagi masabu kanjanaba haibadi British singdagi Manipur se masa mathinda kanjanaba hotnabada upai thibam khangdadana tangai phadana British ka marup oiragadi akhoi bu ngakpinaba akhoi bu Burmese singdagi kanbinaba mi leiroi haibse khangbadagi kaidu hai matamda Anglo Manipuri Treaty je sign tawraga British ka mari thamgari ko British ka Manipur ga mari thamnaba hawbagi magi tangai phadaba maramdo hawji khangre karamba ningthaugi haktagi mari thamba hawi khangre aduga Manipur gi on behalf da kanana sign tawi aduga British East India Company gi maikai dagina kanana sign tawi haiba khangre ko Arigas ko saiga Henry Veres ka hawji gyan ta da dai ramaroi si matek si madiko adu hawji loka toisina Anglo Manipuri Treaty karamba kana sign tawkiba 1762 da sign tawkiba Anglo Manipuri Treaty Anglo haibdi kaino haiba matamda British hainiko Anglo haina min tawise British hainiko British ka Manipur ga marakta tawnakhiba yanase magi sandhi duni haiba treaty dugi makhada kari wafam sing yanaki magi yanariba maru oiba wafam ani ka tokuna palliko two very important provisions of the Treaty of Anglo-Manipuri Treaty 1762. Kari wafam no yengasi provisions ani do question hangba yabani provisions ani hayu Anglo-Manipuri Treaty ki haina question hangba yai ko aduna ahan bada Joy Singh masai aina Maharashtra Bhagyat Chandra Maharashtra tugi atopa maming do Karta Maharashtra kawi Joy Singh zu kawi haina madam na takre dana aduna hauji Bhagyat Chandra haiba mingse sinnarakre Joy Singh haiba mingse sinnare ko ngawganu haibadi nakoi confuse tawganu Joy Singh haibse Bhagyat Chandra Maharashtra ni ko Joy Singh shall be assisted with such of the English troops as from time to time and can be spared for the recovery of lands and effects from the Myanmaris. Anglo-Manipuri Treaty ki ahanba yanariba wafam se magi first provision se kaino haiba matamda Bhagyat Chandra Maharaj Joy Singh haiba Maharaj se English ki lanmi singna mateng panggadabuni matam gi matung ina mateng pangani kaidonanabagdamakta Burmese singna khopsan khraba land madu phangnanabagdamakta amukhanna haibdi Burmese ki maputagi kanba ngamnanabagdamakta kaidogadawa Joy Singh haiba ningthauze British troops singna haibdi British lanmi singna mateng panggadabuni haibasima number 1 lege ko provision number 1 then ani suba yamna maru oina yanariba wafam se karino haiba matamda for this assistance ko Joy Singh is willing and ready to pay all the at the immediate end of every month all the troops in his service so long as they remain in his service ko masi mateng pangbagi oina ko haibadi British lanmi singsina Maharaj Joy Singh Bhagyat Chandra Maharaj bu mateng pangbagi damakta sizinariba lanmi singse kanana tolo pigadage haiba matamda Maharaj Joy Singh haibdi Manipuri ningthau Bhagyat Chandra Maharaj na tolop si pibam thoeba karamba matamda pigani haiba matamda tha amagi hek loirakpa sarukse masidaida tolop tu pigadabuni aduna mana army singado magi damakta sinariba makhai Bhagyat Chandra Maharaj na British lanmi singdugi tolop to pigadabuni haibsni ko sima leire adu already hauzik Anglo-Manipuri Treaty 1762 sign tawnarabadagi di British ka Manipuri ga formal relationship ama haure aduga magi important provisions haibadi treaty dugi makhada sandi dugi makhada yanakriba maruoiba wafam sindo kadi no haibase khangre ko angpa yaba question makai adu mangam ni khale simate sidagi ko next makhatari January 1763 sta kaidawi akoi ngasai haigredana yam frequently kaidawa yamna toina Burmese singsna Manipur da attack tawrai haiba matam sida haibse akoi khangrabne base ko
हंजन हंजन एटेक तौरे हाइबा वाफम लेग्रबनी अदुना 1763 जनवरी सिदा हाइबदी ट्रीटी से साइन तौरबा मतुंग मथंगी सही सिदा कैदौई हाइबा मतंदा चिटागोंगदगी मसाइगी कैदौबा हेनरी वेरेस हाइबा चिटागोंगी फैक्ट्री की मागी पेनुसे चिप से सिजना आर्मी मयाम पुरगा मणिपुर बु मतेंग पांगनबगी लाएबा चिटागोंग जे कदाइदा लई हाइबा मतंदा हौजिकती बांग्लादेश दा लेको चिटागोंगदगी लापनी लाप मतमसिदा लंबीदा नोंग याम कन्ना ताबा कराय यौरई हाइ मतमसे खासपुर हाइरिबा मफम जे अखोइना कसार हाइरिबा मफम हौजे हौजे अखोइना कसार हाइना खंगनरिबा जिरी कसार हाइरिबा मफम से सिगी हाना कैपिटल ओइरबी खासपुर जे को चिटागोंगदगी लापनी कनाना लिड तौरगा हेनरी वेरेस हाइरिबसना ब्रिटिश ट्रुपसिंग पुरगा मणिपुर मतेंग पांगनबगी चिटागोंगदगी लाई मोय कराइदा थुंगे हाइबा खासपुर थुंगे खासपुर जे कनागी कोनुंगनो कसारगी कोनुंगनी अदुबो मफम सिदा ड्यू टू हेवी रेनफॉल हाइबदी नोंग याम कन्ना ताबना मरम ओइरगा अमदी ड्यू टू एपिडेमिक हाइबदी लाइचत थोपा हाइबदो मफम दुदा लेरिबा मी मयाम पुलप पुना नाबा हौजुक चो कोई कोरोना नारिदना से सुमाइना पुना नाबा सुमाइना लाइचत थोपा मागी मफम दुदा एपिडेमिक लैबा नोंग याम कन्ना ताबसना मरम ओइरगा मणिपुर जे यौसलपा याद्रे मफम दुदा पल्लगा लेरे अदा मफम सिदा लेरिङै मतम सिदा करि दौरे हाइ मतमदा मीर कासिम हाइरिबा बेंगल की निंगथौजे सिसिगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गा कैदौबा फाइट अमा लेरे लाल सोकनरेबा बेंगल सिदा को बेंगल सिदा कना लाल सोकनरे हाइबा मीर कासिम हाइरिबा बेंगल की निंगथौसिगा कनागा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का को ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर कासिम की मरक्ता लाल सोकनरे अदुना मरम ओइरिगा हाइरिबा चिटागोंगदगी लाइबा हेनरी वेरेस न लुसिंगगा लाइबा मणिपुर मतेंग पांगनबगी दमक चिटागोंगदगी लाइबा ट्रुप से कराइरोमदा अमु हनहनगी तारे हाइबा मतमदा बेंगल द सोकनरिबा लादुदा ओइना मतेंग पांगनबगी दमक अमु हनहनकी तारे सिफाबुगी वारी यावरि को मणिपुर दी यौरखिद्रे हाइबदी मणिपुर मतेंग पांगनबगी दमक लाखिबा ब्रिटिश की आर्मी सिंगदो मणिपुर दी यौरखिद्रे को बेंगल रोमदा ओइना हनग्रे सुमाइ तौदना ब्रिटिश का मणिपुर गा कांटेक्ट हाइबदी मरी से लेना हौरई हाइबसनी मसिगी मैडम वीडियो सिदा नोदा उनिमिसे को थैंक यू वेरी मच सिजे हाना येंगो मैडम की वीडियो से येंगा टेक्स्ट पाबा काउगनु मैडम ने हाइबनी को टेक्स्ट पाबा काउ यादे टेक्स्ट फजना पागदबनी अदुगा टेक्स्ट तो मु पार मतुंग वीडियो से मु येंगो अदुगा ज्ञान तादबा लेरगदी मैडम दा फोन तौरको थैंक यू वेरी मच